مبارک باد ای چشمه جوشیده، نوروز مبارک باد ای عاشق شوریده، نوروز مبارک باد ای یار پسندیده، نوروز مبارک باد ای جان دل دیده، نوروز مبارک باد. دوستان ارجمند، سازمان برادرشهری بولدر دوشنبه، جمعیت تاجیکستانیان ایالت کلرادو و جمعیت آسیای مرکزی در ایالت کلرادو شمایان را با جشن مهر، نور و بهار تبریک و تهنیت میگویم. The Boulder Dushanbe Sister Cities Organization, the community of the Tajikistanians of Colorado, and the community of Central Asia in the state of Colorado would like to wish you a happy Nowruz. نوروز رمز پاکیزگی روح، آغاز حیات نو، انسان پرستی و خیرخواهی می باشد. پیام نوروز را می توان در یک جمله چنین افاده کرد: آفتاب برای همه آدمان برابر می تابد. نوروز یکی از قدیمترین جشن‌های سال نو است. آن را بیش از 300 میلیون نفر مردم سیاره ما در بیش از 30 دولت دنیا جشن می‌گیرند، نوابسته از منسوبیت نژادی و دینی خود. بنابراین سازمان ملل متحد با قرار خود 21 مارس را روز بین المللی نوروز اعلام کرده است. نوروزتان پیروز باد، هر روزتان نوروز باد.
Hello and welcome everyone to our first in-person Nowruz celebration in 3 years. It's an absolute pleasure to see all of your wonderful faces here today, ready to welcome the new days of spring to Boulder, Colorado. It's frankly been too long since we've been able to gather for this occasion, but this is understandable considering the real threat that the pandemic poses to everybody. Having said that, today is not a time to dwell on the troubles of the past or even of the present. Rather, we should look to the future for all of the wonderful opportunities that will present to us over the coming years. We gather today to celebrate the rebirth of the world and the hope that comes with the longer days, warmth, and new growth of spring. Let this be a day that we hold sacred in our hearts as we move forward, as we do our best to live our lives in a way that will be uplifting to ourselves and others, as we cannot have a better future without our collective thoughts, words, and deeds of kindness. Thank you all so much for being here, and we sincerely hope that everybody enjoys the food and festivities that the Greater Persian community has to present for you today. Happy New Day and Nowruz Mubarak. Hello everybody. Salam alaikum. Nowruz Mubarak. That's my body. Usually I say a few words in Russian, but today I've decided maybe it's a good... خرامی و تازه جوان میبینم جشنی فرخنده فیروز مبارک باشد. باز از خواب طبیعت شده بیدار. Значок. Oh, nice to meet you. I mean, it's so beautiful. Oh my god. Oh, I made cookies. Beautiful. Thank you. Okay, I can take the towel. Oh no, I'm originally my mom's from Yeah. Well, I like where my We're so located in Boulder, you know, there's something there soon. But we live. Серая нива в пустыне бесполезной, море в горах с пастухом костра. Эти глаза неотрывно и нежно мне помогают. Несет корабли. О, море, море, преданным штамам, ты ненадолго
дальше прямой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с собой. О, море, море, преданным скалам ты не надой, с собой возьми, с چشم و غوغا در میان آرزوها تا که دلها را پر کنیم از مهربانی ها. یا رب تو کاری کن، ما را تو یاری کن، دلهای ما را مهربان و با وفاتر کن. این دشمنی ها را بیرون کن از دلها، بیگانگان را آشنا و آشناتر کن. تا کی خشم و کینه جویی، تا کی نیرنگ و درویی، مهربانی ها رفته دیگر از میان ما. بازا دور از خشم و غوغا در میان آرزوها تا که دلها را پر کنیم از مهربانی ها. یا رب تو کاری کن، ما را تو یاری کن، دلهای ما را مهربان و با وفاتر کن. از کنارم به خدا دوست می‌دارم.
سلیموف در اجرای ایشان در اینجا صدا دهد. Yes, and I would like to thank you for everyone for coming, and we missed you. We missed each other. We need each other, right? And thanks to Boulder Tea House and the wonderful team, Lenny Martinelli, Shannon and her team for organizing all these stages. And thanks goes to Boulder Dushanbe Sister Sisters organization, right? And most importantly, thank you to Gavhar and Maya and Heidi and a bunch of other Tajiks that were heavily involved in this whole thing.
شادی به فضا